We are here today to say our mind and mind of my community towards the support the community is giving to Dr. Patrick Ojukwu to be the governor of Anambra State. That is first. There is second, that Ikemba Nnewi, Sir Odimegwu Ojukwu supported our son, P2B, on his gubernatorial bill, which he gave him first and second tenure. And he has finished, he's almost finishing that tenure. And having in mind what transpired after the first tenure, when Ikemba intended to present a candidate from Nnewi, after due consultation by me, speaking now, because our brother Peter said he will not do any job in our place unless a second time is given to him. And I approached Ikemba and solicit heavily for him to allow Peter to go second term. After due consideration of my request, agreed to withdraw Etiaba, whom he have projected to contest for that tenure, and allow Peter to be my brother to continue. And I promised him, he said, after Peter Obi, then we will allow Nnewi to select the governorship, to work for Anambra State, to recognize his suffering to Igbo sovereignty, in which I agreed with him, and I vowed that I must do that. That's why I said agreement is agreement, and that's why we are supporting Ifanyoba, whom it is right come from Nnewi to work for Anambra State, to represent interests of his Ojukwu, whom is our leader, and we trust him. And want Anambra people, everybody, to join hand to make the decision and aspiration of Ojukwu to come true, so that wherever he is, he must be remembered and happy with the people of Anambra. Nnewi is not in the North Territorial Zone. Nnewi is in the South Territorial Zone. What Ojukwu said about rotating of leadership in Anambra State, it makes it very clear. He told me, if God permits me after my journey or my health come back, a meeting must be held at Nnewi. He said, before a rotatory procedure will be agreed upon, all the traditional rulers of the community in Anambra State must be there. The president generals of all community must be there. The leaders of thought or SND must be there, and all political parties functioning in Anambra State must be there. In that meeting, a committee will be set up in which they will go and fashion out how the leadership should go from the north, central, and south. So if the governor comes from the north, the deputy will come from the central or from the south. The speaker will come from the north, central, or from the south. Then federal appointment given to Anambra State as their right must come from the place the deputy governor comes out, so that it will be balanced. So it will rotate accordingly. But he said, it's after my own turn is given to Nnewi people to remember his suffering. So that's why we said, that's what Ojukwu said. Ojukwu did not say that, but anybody who is saying that the rotation will start now, no. Because there was an environment that after P2B, they will give chance to Nnewi people. So that we will remember Ojukwu. That one is very clear. To remember Ojukwu as a person who has suffered for the Igbo sovereignty, and Anambra State particular. So that's right. Let everybody give him that chance, so that the time and the expense he made cannot going out in vain, come forgotten. So we always persist on that. That's why he helped us, people of Agulu, to support our son, P2B, to go the first and second tenure. That's why Agulu must support Nnewi to make sure that that environment is accomplished. P2B tried his possible best. Anybody who says P2B does not work is telling a lie. P2B worked 100% to base of his ability and capability. So he has finished his tenure.
What we are talking about is affirmation. Before he emerges as the second tenor, the promise I made before he came by Nnewi, in whom I personally, the Agulu of Agulu, wait personally and solicit, and he hears me. Others who don't know exactly. When P2B won in a court of appeal in Enugu, I'm the person who said delay is dangerous. Please, I want Peter to go in. And he came back and asked, who said this? They said Agulu of Agulu. He said that is a military test. Delay is very dangerous. Call me Vegetaba wherever he is. Vegetaba was in the prayer ceremony at Enugu. He came back, called him, come back to government house. And the woman obeyed immediately, come back to government house. He asked him, hand over to Peter. Because I said delay is very dangerous. How can I disobey such a man who hears my voice and understand, get in touch with everything and act immediately? So it's a man with truthfulness. Anybody who disobeys Ojukwu is trying to disobey the supreme, divine God of Anambra State. Ojukwu is a man. Look back and see what he does for people of Anambra State and Igbo sovereignty. Nobody can do that. Bring all his wealth upon the father's wealth, spread it out for people of Igbo for the benefit of all Igbos, to defend their right from the Nigeria, and which he continued. Despite every movement, he came back and still to bring Igbo into the mainstream in Nigeria. The man cannot be forgotten. Na anyị bịara ebe na anyị dị iche ukwu na bịara ebe na ọ bụ ka anyị gwa ndị ụwa ibe anyị nọ n'ibe na-eme ndị agọtara ka agọtaba ndị amara ka amaraba anyị si Agulu ebe ebe na anyị ejegbuo oyi n'Ọnụcha kwuo ibe kwuru ọdụka mana ịmago na ebe ọ na-emewere a na-enwe ibe ndị oge na-akpọ pozishọn ọdụka ma na-emeti ya gara anyị bịa na-akọwara fa na-akọwakwara ya ike ma nọrụ na bụsa akpọrọ anyị nkawa nkọwa na anyị ji abịa kwube anyị na-ekwu ibe mere bụ ka anyị na-abịa ngwa ndị mmadụ na anyị bụ Labour Party and ibe anyị ụba bụ onye Chineke tụrụ aka kpụfụta maka na Peter Obi achagbuo ekwukwere na ọlụlụ ọrụ eziokwu ọlụlụ ọrụ ma ndị ekwe onye obe village na Agulu onwekwe ọlụlụ be anyị nke na-ewutere ka o nwere owu alụnsị ya na-akpa afa nwunye na maka ha ba Agulu nwunye na maka ha ba Agulu one of the powerful shrine ebe anyị megwo mgbachi anyị ụzọ esi agazi na ya na ibilo ebe ibe ya ndị anọ ebe a karịa ebe 200 ndị si ebe bụ iji abịa na ya na andị na nwa arụsị ngwụ na eme mgbachi onweghị niti ma ọlụ n'obe onye si na ọlụ ibe na si ọlụ n'obe isi na ichi ukwu ebe na atọ na-ekwu ana m achị obe na-achị obe agụ na-achị nkịta akụ ankọtịrị 3 villages na Agulu na onweghị niti ma ọlụ be anyị si ana ekwu ebe ji mba Igbo ọdụ mgbaba gbuo m ka mba ụwa nụrụ na nkwuru okwu so na ibe mere na bụ na anyị bịara ebe na wee na-asị agwa ndị ọka akwado ibe anyị ụba Peter gwavuru anyị mfụ na onye eji na achọrọ ụmụazị ka achịba na ụmụazị zerizi ndị agadi nwoke anya ibe anyị ụba bụ onye nwatakịrị pekacha na ibe anyị na-aba azụ ọchịchị anyị sị ka akwado ya and na onye ọ na-eji egwefụtara anyị a sị na mkpi nkwa ha na ha bụ ego and onye abịala onwe ọdọ nke onwe ndị oyibo na-akpọ ambition na onwe ọdọ nke onwe nwere eme na ọ sị na ya ebido kapital debere lụba onwe ibe onye ọ na-agwa anyị eme iche na ọ na-ebido kapital debere onwe ibe ofu uche o ji emere anyị na-ebipụta goro ya alụba anyị wee na-asị ka ndị mmadụ nye aka atụrụ ife anyị bụ akwụkwọ ma nke kacha nke unu okwu Ojukwu kwuru ọsọ Peter wee onye gọvanọ chụkwuru 8 years na Anambra State onwe mana ọ bụ tupu Ojukwu kwuru promise ya wee kwe na emeka na-enye ndị Nnewi ọchịchị ma Peter achịcha nke ikpeazụ ọ bịa ka o luwere egweri ekpohuwe o nwere ibe a na-akpọ na mmadụ ṅụrụ iyi kwee nkwa asị na ime na onwe ndị agba oyibo fụta ndị a na-ede were edecha were ụfọdụ emebie ya mana anyị bụ ndị ichie onye dere were nwa ahụhụ anyị anaghị emebi ya so ọ bụrụ na anyị mee nye ọ bụrụ na ọdụkọ mbitere onye anyị na-ekwuru okwu bụ Ojukwu ọ dịghị na mma so ana m agwa ndị ụwa bịa biko ka anyị tụnyere ife anyị bụ ngwa onye ọzọ ya chịrị nyawa ọpụ ife anyị gbara echicha dịtuwe onye abụ mmebe ọfụma anyị ya atụkwara ya akwụkwọ mana ka anyị mbezuo nkwa a na-etiwuwe m ka emezuo ife Ojukwu kwuru nkwa anyị kwere na o nwere ife eji abịa mee ọgwụ nsọ n'ebe ndị ọzọ o ji abụ nsọ ebe nọ bụrụ nsọ ebe ndị ichie nọ so ife nna ayọ ndị ụwa pa na anya ka anyị tụrụ ibe anyị ọba akwụkwọ ka anyị kwado ya ka o jee enere ya mmanwụ maka na o nwere ife ọ na mmadụ
na-eme sị na ọbịa na-enwere dubu ma otu wecha n'ime ya ama bụ na ibe anyị ọ maka ọchịchị abụla aka ọ na-enye bifo ọbata ọchịchị a sị na nnu na-ebebe onye ọgụ akpọ n'obezi ebe a na-adụ agha ha bụ ọ na-eme ibe abụ gọvanọ ọrụzie gọvanọ ndị ka ya anaghị adị so ana m ayọ ọnụ biko nụ si gwa ndị mmadụ setụrụ ibe anyị ụba akwụkwọ anyị kwadoro anyị ba kwadorosi ike n'oge adịrị ya na mma anyị be igwe n'aha Jizọs. Ojukwu, one of Agulu. I'm here today to express to show the world, people of Anambra State, why I'm in support of the governorship of our son, Dr. Patrick Ojukwu of Labour Party. Why I'm in support of him is that our son has ended his tenure very soon. And by our own mind, by my own personal view, and the view of some people of Anambra State, we want somebody who is energetic, who has a vision, who have been tested in the field of business and in many fields to take over the mountainship of Anambra State. So and I find Dr. Patrick Ojukwu as the man who will take the ship of this state to a higher level. And I strongly believe that any state that is being governed by to third tenure is still not progress. We have witnessed a growth in political awareness in Anambra State since Ngige regime to Obi regime, not only in political awareness but in developments. So, and when the leadership of the state is from a party to another party, there is competition in developments and leadership. And so I feel and I wish that the people of Anambra State will follow our footsteps. Having watched other states, how they develop, those people who are first tenor, second tenor, one party, to third tenor, fourth tenor, what they are shouting, hallelujah, ebano. But in the case of Anambra State, we have witnessed a rapid growth since after Ngige and Obi. And now we want a younger guy who had the blood full of strength, who have been known in administration. If you can manage your business to a high level, and Anambra State is 50% of this in business people. So we want him to come and take the ship of Anambra State for further development and a revolution, industrial revolution, which is part of it, so that we can grow further and supersede other states. If you see now, some of these people east of the Niger, we are consumers from other states, especially in the West. If you come to the agriculture sector, we are consumers. No feed, all the feed that our best, our livestock eat here is produced in the West. So all the OGs that we produce here, both turkeys we use in Anambra State, all are produced in the West. So we want a businessman who will listen to what the cry of the people. Now we can expand our poultry farms, we can expand our livestock because there is no support from the government. There is no program of agriculture that has grown since about 8 years or 10 years since the revolution in Anambra State. The agriculture sector is set back, the water system is set back. So I need, if God will grant us a prayer, that somebody like Dr. Patrick Ojukwu will come into the ship, to govern the ship of Anambra State, to hear the cry of the masses, to listen to what the people want, needs. It's a betrayal of confidence. He betrayed our leader, who sacrificed his father's wealth and his wealth. You know, Ojukwu is a man of full of dynamism, a political perpendicular, if not horizontal. He knows all our Weibo plan. He knows what he by mind. So I abide by the first speaker. You can't give somebody to govern you. You will fight for it. You will fight for it. And Ojukwu predated the Igbo man to not all his sacrifice will not be in vain. That is from Nnewi. That will allow the Nnewi people who born him to be in power
for 4 years or for 8 years before we will have even the sort of amenity and geographical spread. We will share with all types of people, politicians, traditional rulers, president general of this. We come and sit down together and share power. But we should know, we can say that the power belongs to Anambra North, Anambra Senatorial. That the Anambra Senatorial will choose one person, single one person go. The whole political party will fight for it, for the post. Whosoever that will go. That's the politics. Even now, yonder Anambra, bo kanye pelo n'okwu nna anyị ukwu kwuru bụ ezigbo gburugburu Ojukwu Ikemba Nnewi onye gbara mbọ maka ndị Igbo. Ọ ma na ndị Igbo niile bụ ofu. Ọ nụrụ ọgụ maka Igbo. Abịa n'ọchịchị ọpụta wee kwuo nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi. Ọchịa oluo ka ọ bịa n'ọzọ sị ka onye Nnewi bevachia ekwukwa m ọzọ. Eso wee yue si biko na Peter enwere vọlụ ba anyị maka Peter bịa lụọ ọrụ na Anambra niile nwere vọlụ na-agụ wee gweri akwa wee yọọ ya. Ọ sị na onye Nnewi aka achịzi ka ọ dịrị ka anya nwatara Igbo avụ o nwere ihe ya ketara. Ma anyị yọrọ ya si biko ya rụpụta ka ọlụkọ. O wee kwe m wee sị Peter alụcha kama alụsịa ndị Igbo nyere na onye Nnewi ka onye Nnewi chi ya iji kwanyere ugwu ya tara afọ nke m kwere ya nkwa na mmemme. Ya bụ na ọ bụrụ na ndị Anambra kwere onye Nnewi a onye ewepụtaziri na Nnewi bụrụ ife ahụ Patrick Ụba ụbọchị ejela akwamozu Ojukwu achọrọ m ikwu ekita mbọchị ejela akwamozu Ojukwu ndị niile na-esoji akwamozu Ojukwu oge a na-akpọ Ojukwu ife anyị Ụba bịara eso m ya n'azụ. O nwere mmọnwụ Nnewi a na-akpọ ọmụ ife akpọrọ ya ọkụ dịkwa n'isi anwụrụ na-apụ n'isi mana o nwere saịn merenụ mgbe a ka ife anyị na-abata Mr. Juwese asị na ọkwa onye a ka Ojukwu bụ onye wụtara. So sisi mgbe afọ ka m ji ene ya anya ọ na-emekwa omume ịfụ na o nwere ife Chukwu tirie na mmụọ inyere ndị Igbo aka. Oge ọka bụrụ na gọvanọ Agulu chiri echichi igwe Agulu chiri echi chie ya oke osisi ọfagụ certificate e nyere ya. So na mgbe ahụ abụrụ na ya bụ gọvanọ maka ya na Peter Obi dị na mma. Oge nna ya nwụrụ Peter Obi bịara mgbalụ ebe ahụ anyị bịara mgbalụ anyị na Peter dị na mma. Ifeanyị Ụba na Peter dị na mma. So na onye na-eche na Ifeanyị Ụba na Peter na-eso asị adesokwu okwu ebe ọzọ bụ ife nji ayọzi ndị be Anambra bụ nwanne anyị nwoke anyị gwara ya ịmara ife Ojukwu kwuru ka eme enyo. Ojukwu kwadoro na aga erute onye kwuru na aga erute ya north, south and east and central. Central, south, north and all the central in Anambra State. Mana o nwere ife o kwuru nchọka Anambra malụ. Ojukwu wee sị na aga eme ya before eme enya na ndị Igwe niile ga-anọ na meeting. Ndị president general niile ga-anọ na meeting. Ọhaneze ndị Igbo niile ga-anọ na meeting. Political party niile na function Anambra State ga-anọ na meeting. Adọkọzi ọnụ ahụ committee feje nebi anya malụ nke central ga-alụ malụ nke north ga-alụ malụ nke south ga-alụ ekenye. Ọ bụrụ na gọvanọ si na north pụta deputy ya esi na central ma ọ na south speaker eje na nke ọzọ. Federal appointment ga-abịanụ ga-esikwa n'ebe esi wepụta deputy gọvanọ ndị pati ahụ eje ebe a were ya ekele ọrụ eke mana a ga-anọ meeting. O meeting afọ ndị political party niile ga-anọ ma Igwe ma ndị president anyị nọ n'ọhaneze ndị Igbo ga-anọ ekwurụta ya mgbe afọ ịma nọ ndị pati oluzielu iwepụta mmadụ na north pati niile ebe gị na-eje na north wepụta gọvanọship. Ndị oluru iwepụta deputy fa eje na ebe ahụ wepụta gị na deputy fa. Ndị oluru iwepụta speaker fa eje wepụta honorable member ga-eje house wee qualify to be speaker. Ọ ife Ojukwu kwuru. So na adị anya gbasara secretary Ojukwu kwuru ya. So na Ojukwu bụ ezigbo ife n'obodo n'obi wee bịara Anambra ife na ayọ ndị Anambra niile ka anyị mezuo ife Ojukwu kwuru ka the spirit Ojukwu wee doziela anyị Anambra anyị ka Chukwu gọzie ọkụ n'afa Jizọs.